Si ustedes tienen diabetes o conocen a alguien que tiene diabetes, hoy es el Día Mundial de Diabetes, hoy 14 de noviembre, que básicamente la misión de la Organización Mundial de la Salud es darle más oportunidades a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la diabetes. Este año el tema es Education to Protect Tomorrow, educación para proteger mañana, porque déjenme decirles que es un problema, es una pandemia, es un problema de salud pública a nivel mundial. 108 millones de personas, aumentó a 420 millones en los últimos 30 años, y 62 de estos millones están en América, cuentavientes. 40% de las personas con diabetes ni siquiera saben que tienen diabetes. Imagínense ustedes que en solo 20 años, váyanse lo mal que estamos comiendo. La mortalidad por diabetes aumentó al 70% a nivel mundial. Pero les voy a decir por qué estamos hablando de esto hoy aquí. Porque en América, y estoy hablando desde la Patagonia hasta Canadá, es la sexta causa principal de muerte y la séptima de años de vida perdidos prematuramente. Te da ceguera, te da depresión. Y México es el segundo país latinoamericano y el sexto en el mundo en cuanto a la prevalencia de diabetes. O sea, un problema gravísimo. Entonces, buscamos por todo el mundo, porque esa es la chamba nuestra. Pues, ¿quién es uno de los más picudos a nivel mundial de diabetes? Y es el doctor Martin Abramson, es endocrinólogo del Groot Schuur Hospital, profesor asociado en la Escuela de Medicina de Harvard, es director de la División de Educación Médica Continua y miembro de la División de Endocrinología en el Departamento de Medicina de Beth Israel Deaconess Medical Center en Boston. Y junto con el doctor Sanjeev Chopra, a quien tuvimos no hace tanto en el programa hablando de hígado graso, escribieron un libro que se llama Conquer Your Diabetes, Prevention, Control and Remission. Conquista tu diabetes, prevención, control y remisión. Martin, it is an honor. We are so happy to have you on our show. Well, thank you so much for inviting me. I am really honored to be here, and I'm honored to be here on a very special day. Because you may have said it, I didn't understand everything that you said in Spanish, Marta, but it is World Diabetes Day today. Yeah, so I'm truly honored to be with you and to spend some time with you and talk about a topic that is dear to my heart. I know. And you know what? I just said, among all the statistics starting this conversation, that Mexico is the second country in Latin America and the sixth country in the world with diabetes, which is something that has us extremely worried in Mexico. And so my first question is going to be, how is it possible that in my stats I read that 40% of people can have diabetes and do not know? It's possible because diabetes is a silent disease for most people, for many people. So you know that there are different kinds of diabetes. There's type 1, there's type 2. Okay. Type 2 is a silent disease in many ways because it only causes symptoms when the blood sugar really goes very high. And people are not adequately screened for diabetes. So unless you actually measure either a blood glucose or probably in the United States, we've now moved towards a screening test called a hemoglobin A1C, which reflects your average sugar for the past 3 months. It's a test that we've been using for many years to measure degree of control in people with diabetes. Now we use it as a diagnostic test, and I'm sure the same is in Mexico. Yeah. Unless you do these tests, you can have people walking around with high sugars well above the normal range and have no symptoms. Yeah. So it's scary that 40% of people with type 2 diabetes are undiagnosed. In fact, in some parts of the world, it's 50%. Yeah. So that's my call to action is to follow what most organizations are saying now.
is that any adult who has more than one risk factor for diabetes, and risk factors include being overweight or obese, a family history of type 2 diabetes, high blood pressure, high cholesterol levels, women who have a history of what we call polycystic ovarian syndrome, people who have had a history of diabetes during pregnancy called gestational diabetes. At any age, more than one of those risk factors, get screened. And Okay. we're now starting to screen people regardless of risk factors when they're 35, 40 years old. It's a simple test. Let me say everything you just said in Spanish, because we're live and we have to go back and forth. Entonces le dije, Sure. no es posible que en México, cuentavientes, es el segundo país en Latinoamérica con más diabetes tipo 2 y el sexto a nivel mundial. Está China, India, Estados Unidos, Pakistán, Brasil y nosotros. Ok. La pregunta es, ¿cómo es posible que el 40% de las personas con diabetes no tienen idea de que tiene diabetes? Entonces, lo que me dice Martin es que es una enfermedad silenciosa. Como ustedes saben, hay diabetes tipo 1, que son aquellos que no producen insulina y que son insulinodependientes. Pero hay, o producen muy poquita insulina, pero hay la diabetes tipo 2, que normalmente sucede cuando los adultos se vuelven resistentes a la insulina. Entonces, el cuerpo no produce la suficiente insulina para romper el azúcar que se va a la sangre. Entonces, lo que me dice él es que ese es el problema, que es tan silencioso que no te das cuenta. Y hoy en día, obviamente, en Estados Unidos, igual que en México, están haciendo pruebas para ver cuál es tu glucosa en sangre. Entonces, esa es una, y también para ver el índice glucosilado de tu sangre. Y dice, y estamos haciéndole pruebas a todos aquellos que tienen más probabilidades de tener diabetes tipo 2. ¿Y quiénes son esas personas? Las personas que tienen problemas de obesidad, las personas que tienen historia de diabetes en su familia, todos aquellos que tienen problemas de colesterol, todos aquellos que tienen presión alta, todos aquellos que tuvieron a lo mejor diabetes durante el embarazo, diabetes gestacional. Pero la verdad es que hoy en día a todas las personas que tienen más de 35 o 40 años en Estados Unidos les estamos haciendo las pruebas para ver cómo está su glucosa en sangre, porque las probabilidades de que lo tengas es altísima. Now, we'll continue going deeper and deeper into the conversation, but since it's a silent disease, and esto es importante, solamente cuando tienes los niveles de azúcar en sangre altísimos es que puedes tener algunos síntomas, pero si no, puedes vivir tu vida sin darte cuenta que tienes diabetes o que eres prediabético o que ya tienes resistencia a la insulina y no darte cuenta. So what are the symptoms, Martin, of diabetes type 2? So when your blood sugar is high enough, then you can get symptoms. Excessive thirst, excessive urination, getting up more frequently at night to go to the bathroom, some loss of weight, blurring of vision, recurrent genitourinary infections, sometimes skin infections, feeling more tired. Those are the kind of symptoms that do occur when the blood sugars are high enough. Ya. Dice, a ver, le digo los síntomas. A ver, vas a tener más sed, vas a ir muchísimo a hacer pipí, vas a tener a lo mejor más hambre, vas a empezar a lo mejor bajar de peso sin ninguna razón aparente, vas a estar más cansado, a lo mejor vas a tener la visión borrosa, infecciones muy seguidas, y ahorita voy a hablar de algo bien importante que son partes del cuerpo, sobre todo en las articulaciones, que se ven más oscuras, normalmente en el cuello, normalmente en las axilas. Entonces, estos son los síntomas de que traes una prediabetes o que ya eres diabético tipo 2 y tú ni en cuenta. Y quiero hablar de estos parches oscuros
porque ese es un síntoma muy visual y muy aparente que de repente en México creen que es que no se limpió bien, que es que no se talló bien, que es que hay que darle con un zacate o, seguramente es porque está soleado, a lo mejor es el desodorante. Y eso es uno de los síntomas bien claros de que traes una resistencia a la insulina muy importante. There's another symptom, Martin, that I want to talk about because we've discussed this many times on the show, which is like the darkened skin patches on armpits and neck. And the reason why I want to stop right there is because all of the above, you can think, oh, I'm thirsty because I haven't, drunk enough water. Or I'm going to the bathroom a lot because I've been drinking a lot of water. Or I have a blurry vision. Oh, maybe my blood pressure is low, or maybe I'm just tired. But this one is so visual and it's so clear. And many times a lot of people think, oh my God, he's not scrubbing, his armpits or his neck enough. Or the reason why they're so dark is because I haven't been using sunblock. Or it might be the deodorant. And this is one very clear symptom that you're insulin resistant. So explain what the dark. So we're talking a different story here. Okay. What I'm talking about in those symptoms was symptoms related to high blood sugar. Okay. What you're describing is what we call acanthosis nigricans. Mm-hmm. This thickening of the skin, this darkening of the skin, this almost like velvety feel to the skin, back of the neck, under the arms, sometimes in the elbows. That is a sign of severe insulin resistance. Okay, that is a sign that your body is resistant to the insulin that you are making in your pancreas. Now, sometimes, very uncommonly, people can have severe insulin resistance, but if they make enough insulin and their pancreas is able to make enough insulin, the blood sugar will stay normal. In most situations, insulin resistance leads to a stress on the pancreas, this severe insulin resistance. The pancreas can't make enough insulin to overcome the resistance. Yeah. And then the blood sugars start going up. Yeah. So this sign is resistance. That's like pre-diabetic type 2. It could be people who have, before they have diabetes, this appears. When they have diabetes, it appears. And it often goes hand in hand with weight gain and obesity. Okay. Because that leads to insulin resistance. Yeah. Okay. Me dice, mira, todos estos síntomas que acabo de describir tienen que ver con un exceso de azúcar en la sangre. Y esto de lo que estás hablando específicamente tú, que es la acanthosis nigricans, que es este oscurecimiento de la piel, sobre todo en las axilas, en el cuello, en la nuca, a veces en los nudillos. Por eso, cuando uno va en endocrinólogo, te empieza a ver los nudillos, te ve el cuello, te ve las axilas para ver si no lo tienes oscuro. Ese es un síntoma clarísimo del principio de la resistencia a la insulina. Y como sabemos que la resistencia a la insulina es, digamos que el primer paso hasta la diabetes tipo 2. Digamos que es la fase de la prediabetes. Y tú puedes tener acanthosis nigricans o estos parches oscuros cuando eres resistente a la insulina, cuando ya tienes diabetes tipo 2, en ambos casos. Por eso es tan importante que sepan que estos parches oscuros no es porque, es que así soy yo, o, no, es que así es toda mi familia. Bueno, pues tú a lo mejor no sabías que toda tu familia tenía resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. Entonces, eso no es normal. It doesn't matter if you need to be like a strong, tough love father. Tell us all why we are sicker than ever. What have we done wrong? And what are we doing wrong every day? So, there is a genetic predisposition to type 2 diabetes. Those genes haven't changed in 50, 60 years.
But the number of people, the prevalence, has risen astronomically, as you say. So what is it? It's lifestyle. It's diet. It's exercise. It's gaining weight. More people overweight. More people, by definition, obese. More people eating more calories and using less calories because they're doing less exercise. It's a sedentary lifestyle. That's led to the increased prevalence numbers of people with type 2 diabetes. And also, do you want to say more? Entonces, ¿por qué estamos más enfermos y más diabéticos que nunca? Me dice, a ver, en América tenemos una genética con predisposición a la diabetes, los últimos 50, 60 años. Pero la razón por la cual hay más diabetes tipo 2, que esto ya es casi una pandemia, es el hecho de nuestro estilo de vida. Estamos más sedentarios que nunca. Estamos comiendo más que nunca. Entonces la gente está comiendo un exceso de calorías que no quema, porque ya no hacemos ejercicio, porque ya no nos movemos. Y lo que le voy a preguntar ahorita es, ok, pero no solamente es la cantidad de comida que comemos, es el tipo de comida que comemos. So what I wanted to say is, it's not only about the amount of food we eat, but it's the quality and the choice of food we eat. Correct. What would you say is the most toxic or the most dangerous food that humankind, especially in America, are eating today? Is it sugar? Is it carbs? Processed carbs. Yeah. Processed carbs, sugars, the highly processed carbohydrates, refined carbohydrates. You know, there was a huge mistake made many years ago in this country, and I think the rest of the world followed. Because when people saw more people getting cardiovascular disease, they said, oh, it's the cholesterol. Mm-hmm. We have to lower the fat in the diet. So they promoted high carbohydrates, relatively higher carbohydrates, low-fat diets. If you look at when the rise of obesity started taking off, that's exactly when that happened. And we've now learned it's the type of fat in the diet that's important. It's the type of carb in the diet, the carbohydrate in the diet that's important. So having healthy fats is good. What we call polyunsaturated fats, unsaturated fats, monounsaturated fats. Having carbohydrates in limited amounts, but having the more natural carbohydrates, you know, what we call the lower glycemic index, the more fiber. Yeah. And of course, adequate protein in the diet as well, but healthy proteins. Yeah. Fish and chicken rather than red meat, which contains a lot of saturated fat. Yeah. Dice Martin, okay, si ustedes quieren saber dónde empezó esta tragedia, empezó cuando la gente empezó a tener serias enfermedades vasculares y tenía altísimos los niveles de colesterol. Entonces hubo una época que se empezó a satanizar y a preocuparse muchísimo por las dietas altas en grasas. Entonces le bajaron a las grasas, pero le subieron a los carbohidratos. Y no es que los carbohidratos sean malos, lo que pasa es que el gran problema es que la mayoría de estos países con altos niveles de diabetes tipo 2 son países que tienen una ingesta altísima de carbohidratos simples, de carbohidratos procesados y una ingesta impresionante de azúcar. Ahora nos damos cuenta que el problema no es tener una dieta alta en grasa, siempre y cuando sean grasas no saturadas, como puede ser, y lo hemos hablado mucho en este programa, una cosa es comer grasa como de semillas, grasa del aguacate, grasa del aceite de oliva, y otra cosa es comerte una milanesa empanizada frita en aceite, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, hay
la mejor idea es comer los carbohidratos complejos, los carbohidratos naturales, que pueden ser las frutas, que son todos los granos integrales. Eso es otra cosa. El problema es que nosotros comemos harinas blancas llenas de azúcar, carbohidratos procesados, carbohidratos simples, que no tienen fibra. Y esa es la razón por la cual hoy tenemos un serio problema de diabetes tipo 2. En América, como les dije al principio, México es país número 2. En América Latina y país número 6 a nivel mundial. Now, how do you prevent diabetes? How do you control it? And how do you put it in remission? Okay. Prevention, number one. Small amounts of weight loss with regular exercise has been shown to reduce the risk for progression from pre-diabetes to diabetes by nearly 60%. So you lose 5 to 7% of your body weight. You exercise regularly, and exercise is not running a marathon. It's walking briskly, 30 minutes a day, 5 days a week. Doing a little bit of strength training with exercise bands and things like that. Small little stuff, just simple stuff. 58% reduction in risk for developing diabetes. Yeah. Phenomenal. Better than any drug. So, lifestyle modification. That's prevention. Okay, let me say that. A ver, ¿cómo prevenirla? Tienen que cambiar su estilo de vida. Tienen que tener una dieta alta en fibra, baja en grasa, baja en calorías, comer mucho más sano. Mantenerte activo. Mucha gente cree que hacer ejercicio es correr un maratón. No. Martin en su libro dice, pasen 150 minutos o más caminando de manera rápida o haciendo bicicleta o corriendo un poquito o nadando, hacer algún tipo de ejercicio aeróbico, mínimo 150 minutos a la semana. Y después, se ha comprobado que el 70% de las personas que pierden entre 7 y 10% de su peso actual, bajan en un 70% los riesgos de tener diabetes. Entonces, eso para empezar. Okay, control. Control. Diet and exercise. Number one. Yeah. Number one. But then there are medications that people can take. If diet and exercise alone is not enough, and often it isn't, because unfortunately sometimes we know that people have developed diabetes to the extent that diet and exercise alone won't work. But continue those efforts at weight loss if you're overweight or obese, regular exercise and medications. Today there are newer medications that we can use that are safer to use, that actually can also facilitate weight loss and also reduce risk for cardiovascular disease, which is the biggest cause of death in people with diabetes, cardiovascular disease. So control is possible. Yeah. Regularly testing your blood sugar where necessary, you can keep your diabetes under control. You want to say that? We'll talk about remission. Yeah, control. Okay. Número 1, ya se los dije, la dieta y el ejercicio es lo más importante. Ahora, hay un cierto grupo de personas que sí necesitan medicamento, y ahorita le voy a tocar el tema de algo bien importante que es la metformina, pero creo que todos ustedes que han tenido a lo mejor hermanos, sobre todo papás, gente mayor con diabetes, que acaban muriendo, quedándose ciegos por diabetes porque no se controlaban, porque, hijo, le está diciendo el doctor que no puede comer eso y entonces no hace caso y se lo come. Creo que ustedes han pasado por ese viacrucis, yo lo he tenido también muy de cerca. Entonces, no solamente el ejercicio y el estilo de vida y la dieta, sino también los medicamentos y tener pues más control. Ahora, la remisión, y ahorita le voy a preguntar sobre la metformina. So, remission. Okay, diabetes type 2, I want you to clarify this. It can be reversed. Yes, it can. You can go into remission. Yeah. You talk about remission. We don't say reversal. Yeah. There's a subtle difference. Reversal means
it can never come back, so to speak. You don't have it Means anymore. it goes away, but if you go back to your old habits, it can come back again. Okay. So, weight loss. People, especially people who've had diabetes for shorter lengths of time, if they lose significant amounts of weight, there is a strong possibility that diabetes can go into remission. Now, how do you achieve that weight loss? 1, diet and exercise. 2, newer medications today to treat diabetes. 3, if you need it, there is the option of bariatric surgery. And people who have had bariatric surgery generally have kept more weight off than people who have just followed a diet and exercise program. Having said that, we now have medications today that can cause 15% body weight loss quite easily, and even sometimes higher. So, but if you lose that weight and you keep it off, you can potentially come off your medications, which is the remission is defined as having normal sugar without medications. Yeah. But even if you can't go into so-called remission, you can, with significant weight loss, you can reduce the number of medications that you need significantly. Claro. Dice, a ver, es diferente decir revertir que ponerlo en remisión. O sea, revertir parece que ya se fue para siempre y que no va a regresar. Ponerlo en remisión es que puede ser que ya no tengas diabetes tipo 2, pero que si otra vez vuelves a comer fatal y a no hacer ejercicio, te va a regresar. Pero tiene todo que ver con la dieta, con la alimentación y con el ejercicio. Ahora, ¿cómo lo pueden hacer? Tienen que perder peso. Obviamente, hay casos en donde la cirugía bariátrica es una gran forma de hacerlo. Y hoy en día, y es algo que hablamos con Dr. O en su momento, hoy en día hay medicamentos que le ayudan a los diabéticos tipo 2 a perder hasta el 15% de su peso. Y son dos, estoy segura que está hablando de 2 medicamentos de los cuales ya hemos hablado aquí. Uno se llama Ozempic, el otro se llama Trulicity, y es lo que le voy a preguntar a continuación. So when you were talking about medication to make you lose at least 15% of your body weight, were you talking about Ozempic and Trulicity? I was, and I'm talking about a new one that's called Mundial. Yeah. Mundial appears to be even more effective than these drugs, although we haven't seen quite the same head-to-head studies. You know, they've compared Mundial with a lower dose of Ozempic. We haven't seen the high dose of Ozempic, so-called Wegovy, with Mundial to see if there's same. But you can. We've seen people lose 15+% of their body weight with these kinds of medications. Yeah. And so they're game changers. They're going to change the way things work. And hopefully but you got to maintain diet and exercise. I cannot emphasize enough. You can't just take a medication and think it's just everything's going to be fine. Yeah. Dice que sí, que estaba hablando de los dos medicamentos que hablamos un día con el doctor Rodés Tempa, que es el jefe de endocrinología del Hospital ABC aquí en la Ciudad de México, que se puso muy de moda porque todo el mundo dijo que Kim Kardashian, para entrar en el vestido de Marilyn Monroe, se había metido Ozempic, y que todo el mundo se mete Ozempic en Hollywood, y que todo el mundo se está inyectando Ozempic para bajar de peso. I'm sure you've heard about that as well, Martin, that Ozempic has become like so popular. I think I don't have any friends that are not on Ozempic. I'm not on Ozempic because I'm terrified. I have no tolerance for headaches or not feeling well. So that's the only reason why I haven't given my Ozempic shots to death. But, I was telling everybody that Ozempic has gotten really popular because everybody thinks that Kim Kardashian is what she was on to use that Marilyn Monroe dress for the Met Gala, and that half of Hollywood is doing Ozempic and Trulicity as well. And, y otra medicina que acaba de salir, que es lo más nuevo, que se llama Mundial. But you've heard those stories as well, no? Like everybody's on Ozempic now. I have. And it's a problem. And I'll tell you why it's a problem. Because there's a shortage. There's now a shortage of these medications for people who really need them. Yeah. I don't have a problem if somebody has enough of a weight that they justify losing. But for cosmetic weight loss, a few pounds here and there,
you're depriving other people who need it because there isn't supply. That's a problem. Absolutely, absolutely. Dice, sí, se ha vuelto un problema esto de que sea tan famoso los Ozempic, porque aunque él entiende que pues gente que necesita bajar de peso lo utilice, el problema es que para fines cosméticos y porque te faltan 2 kilos y no te quieres poner a dieta y hacer ejercicio, te metes el Ozempic, y mucha gente que verdaderamente lo necesita no lo tiene porque hay ahora sí que hay una escasez de Ozempic en el mundo. Martin, is there anything else you want to say to our Mexican audience and people who listen to this all around the world that have, problems with being overweight, that are not exercising, and that are, at high risk for having diabetes type 2? Yeah, I want to say, take action. Take action now. Take action to prevent diabetes. You can prevent diabetes. Your lifestyle modification not only will prevent diabetes, regular exercise adds years to your life, improves your blood pressure, improves your cholesterol, reduces your risk for cardiovascular disease. So it also reduces risk for neurodegenerative diseases. It's of huge benefit. So regular exercise with appropriate diet. Number 2, if you do have diabetes, you can be the master of your fate. You can be the master of your own destiny. You can control it. And our book that we wrote, Sanjeev Chopra and I wrote, was to empower people with diabetes, to show them that you can define who you are and you can control your diabetes. And then the third thing is you can get diabetes into remission. Not everybody can. And if you can't, don't lose faith, because even by losing some weight, exercising regularly, you can reduce your reliance on certain medications. There's lots of things you can do. Yeah, there's lots of things people can do. Dice, a ver, yo les quiero decir algo hoy en el Día Mundial de Diabetes a todos los que puedan estar escuchando en México y en el mundo. Ustedes pueden hacer el cambio. Tomen la decisión de darle vuelta a su vida. Para empezar, quiero que entiendan que la dieta y el ejercicio es fundamental. Y ustedes pueden ser maestros de su destino. Y el libro que escribió con Sanjeev Chopra, que se llama Conquista tu diabetes, prevención, control y remisión, era justamente para hacerles sentir a los pacientes que ellos tienen el poder para empoderarlos a hacer los cambios necesarios en su vida. Ustedes pueden definir quiénes son, ustedes pueden controlar su diabetes. El libro, búsquenlo, seguramente está en Amazon, y ustedes pueden poner su diabetes en remisión. Hay muchas cosas que pueden hacer. Si ustedes tienen un diagnóstico de prediabetes tipo 2 o diabetes tipo 2, pueden darle la vuelta si ustedes se dan cuenta de que tienen el poder para cambiar su salud y para cambiar su futuro. El libro es en coautoría con el doctor Sanjeev Chopra, también de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, quien estuvo el otro día hablando sobre hígado graso aquí en el programa. Búsquenlo igualmente en inglés, Conquer Your Diabetes, Prevention, Control and Remission. Es el doctor Martin Abramson, es endocrinólogo de la Escuela de Medicina de Harvard y es jefe de la División de Endocrinología del Departamento de Medicina en el Beth Israel Deaconess Medical Center en Boston. Es M.J. Abrahamson, así, Abrahamson con H intermedia. Ahorita lo pongo en Twitter para que ustedes lo puedan decir. Martin, it was a pleasure talking to you. Thank you so much. May it not be the last time. I'm happy to come back again, Marta, anytime. Thank you so much for giving me this opportunity. Oh, no, thank you. I think there's so many things that we can talk about with you. Polycystic ovaries, we can talk about that. We can talk about diabetes type 1. I mean, weight loss, the do's and don'ts, and everything else. It'll be terrific. Look forward to it. I'll send you a kiss to Boston and give Sanjeev the biggest hug from me. I will. Thank you again. Nice to meet you. Hope to see you in person. Absolutely, absolutely.